Buenas tardes, bienvenidos a todos y todas a Nos quedamos en casa con la trompeta. Welcome to We Stay at Home with Trumpet. ¿Es correcto, Javi? Yes. Bueno, claro, inglés tengo, qué barbaridad. Bienvenidos a todos y todas. Sesión número 45, sesión number 45. Fantástico, increíble. Programas de la tele que han durado la mitad que nosotros, ¿eh? Estamos que no salimos. Me presento para los nuevos, mi nombre es Jorge Giner, soy catedrático de trompeta en el Conservatorio Superior de Música de Jaén y autor intelectual de esta plataforma junto a mi maestro, el gran solista de trompeta de la Orquesta de Radio Televisión Española, Benjamín Moreno Fernández. Ese gestito, maestro, ahí está, bravo. Esta plataforma tiene dos objetivos fundamentales. El primero era, bueno, sigue siendo, dentro de las posibilidades que tenemos, la ralentización del contagio del conocido como COVID-19 o coronavirus y la ayuda a las autoridades sanitarias en el confinamiento y, ya en algunas zonas, la desescalada. Por favor, tomad precauciones. Los que podáis salir, tomad precauciones. No lo toméis a broma. Y los que estáis recibiendo ahora el virus, tomároslo muy en serio. Casi 28.000 fallecidos en España. Es una barbaridad, una barbaridad. Tomáoslo muy en serio. Por otro lado, era la creación de una plataforma de aprendizaje colaborativo en línea donde grandes maestros, grandes docentes, grandes intérpretes, jóvenes talentos pudieran aportarnos sus herramientas de tal manera que entre todos y todas pudiéramos aprender y enseñar juntos. Os recuerdo rápidamente las normas del foro. Primero, el micro debe estar en silencio. Ya hemos pactado con la ponente de hoy, con Miss Bowden, el hecho de que podáis realizar preguntas durante el discurso. Ya sabéis cuál es el procedimiento. Pestaña participantes, levantáis mano y iré dando paso a las preguntas conforme veamos una pausa en el discurso. Segundo y fundamental, tenemos que estar con la cámara abierta. Esto es fundamental por dos motivos. Primero, los menores de edad, ya sabéis que tienen que estar acompañados en algún momento de la charla. Y porque, bueno, supuestamente tenemos que estar en casa, ¿vale? Si alguien no va a estar por lo que sea, pues que me lo haga llegar, ¿de acuerdo? Dicho esto, hoy tenemos con nosotros a una gran concertista estadounidense, Mary Elizabeth Bowden, una gran trompetista, que ha querido estar hoy en la plataforma con nosotros durante estas casi 2 horitas, que nos va a hablar tanto de su experiencia como de su visión del instrumento, como, bueno, lo que le parezca oportuno. Miss Bowden, thank you very much for your visit. It's a great honor for us that you can release a session in our platform. Thank you for having me. It's great to be here. Tenemos como traductor a Javier Corral, que hará las veces de translator. Ya sabéis que Javier Corral es profesor de trompeta en el Conservatorio Superior de Música de Córdoba. Muchísimas gracias, compañero, por tu ayuda. Lo que podamos ayudar, siempre estaré aquí. Miss Bowden, Gracias. ready? Yes. Okay, when you want. Hi, everyone. I'm Mary Elizabeth Bowden. I'm here in North Carolina in the United States. I believe it's day 67 of quarantine, of staying at home. And it's great that the trumpet community is so interested in sharing knowledge. And so I thought I would share a little bit with you today about how I've approached my career as a trumpeter. I've had a very versatile career and a very unconventional path as a soloist. So I thought I would tell you a little bit about that because I think as trumpeters, when we're young, we think that we have to choose one path of being an orchestral trumpeter or picking to be a soloist. And so my path was a little bit different in that way. I'll let you translate, Javier. Ok, fantastic. Se ha presentado María Elizabeth Bowden para todos nosotros. Está encantada de asistir a esta conferencia porque allí también en Estados Unidos pues llevan bastantes días de cuarentena y le resulta muy interesante que hayamos creado esta plataforma para compartir conocimientos y lo que ella pretende aquí con su charla es exactamente eso, compartir su visión sobre la trompeta, ya que su carrera pues ha sido bastante versátil, su camino como solista y por último ha terminado diciendo que cuando somos jóvenes
pues pensamos en realizar solamente un camino, elegir solamente un foco para nuestro objetivo, pero en su caso pues no ha sido así, ha sido muy versátil, ha elegido el piccolo, ha elegido también la educación, ¿vale? Y ya nos lo irá explicando. So when I was a teenager, I did not go to high school. I went to college for liberal arts so I could have more time to practice the trumpet. And I was very focused, but my teacher knew my motivations, and so I didn't really do a ton of fundamentals. I mainly learned repertoire. I was learning the Tomasi Concerto and Jolove at age 16. When I first got my piccolo, I just immediately started playing Bach excerpts. And so I was just thrown with a lot of repertoire, and that's how I built my technique. And it wasn't until probably in my late 20s, probably age 30, when I was injured, that I really started doing a ton of fundamentals on the trumpet because someone threw a frisbee right in my lip, and so I had to really change the way that I played the trumpet and really dig into those fundamentals. Ujú. Vale, cuando estaba en el instituto, ella prefirió tener más tiempo para tocar la trompeta, ¿vale? No dedicarse tanto a sus estudios. Con 16 años conoció los conciertos de Tomasi, Jolivet, no tanto el piccolo, que fue un poquito más adelante. Y cuando cumplió los 20 años, pues ella descubrió los fenómenos físicos que envolvían la trompeta a raíz de un problema que tuvo en sus labios cuando le lanzaron un frisbee. Y fue a partir de ahí cuando ya empezó a trabajar un poco más en los aspectos más fenomenológicos y acústicos de la trompeta. So when I was around 18 years old, I went to the Curtis Institute of Music, and then I went to Yale after that, and I was very focused on developing an orchestral career. I wanted to be a soloist, but I did not think it was realistic to make a living and pay bills because I had to take care of myself. I didn't have any help for paying for school. So that's what I focused on in my early 20s, and I won a job right after graduate school with the Richmond Symphony, where I still play sometimes, but I was there full time playing second trumpet in the orchestra, and that life was not what I expected. I liked it, but it was too much of maybe the same job of every day, and I started to feel uninspired a little bit. I loved the music, but I always wanted to do something more. And so when I was in my late 20s, just on a whim, I just decided to go to the Banff Center to take some lessons with Jens Lindemann. And he was my mentor who really pushed me to pursue more of what I always wanted, which was to create my own projects and to pursue a solo career. And so I think I was around age 27 when I studied with him, and he completely changed my approach and my life at that point. Mm-hmm. I prefer, if it is possible, Mary, to be a little shorter, please, but only a little. Okay, if it is possible. If not, continue like that. A los 18 entró en el instituto y también en Yale y comenzó más una carrera orquestal, no tanto como solista porque no lo veía algo realista para poder pagarse sus estudios, la vida por ella misma, no lo veía tan realista como una carrera orquestal, la carrera de solista. Luego, en sus inicios de la década de los 20, se graduó y tocó como segunda trompeta en la Orquesta Sinfónica, pero la vida en la orquesta no le llegaba a inspirar lo suficiente, la veía bastante monótona. Con lo cual, a los 27, who was your mentor at 27, please? Jens Lindemann. Es su mentor, ¿vale? Que a los 27 años le hizo crear su propio producto, una filosofía mucho más personal acerca de su sonido. Y fue realmente su mentor el que le decidió guiarse un poco más por esta carrera solística. So while studying with him, he helped me begin the path of pursuing solo work.
And at that time, I thought that I was too old. But that's not the case, I think, with any instrument. Age is not important. Um, but I did start quite late pursuing the solo career at age 27. So I took lessons from soloists all around the world and really changed my approach from, before that I was only playing second trumpet in orchestra to really going back to my roots as a teenager, like, Tomasi and Jolivet, all the solos, really finding my love that I had neglected for a few years in my 20s. Uh-huh. Este mentor que acaban de poner aquí en el chat, Jens Liedemann, fue el que le insistió en que siguiera sus sueños como carrera solística, aunque ella al principio pensaba que podía ser demasiado mayor para ello, en ningún caso, luego se dio cuenta de que no era así y por tanto recibió clases de solistas por todo el mundo para volver un poco a esas raíces de adolescencia de los 18 que contaba antes, donde realmente se sentía muy entusiasmada con los conciertos de Tomás y de Jolivet y otros conciertos de solista. So at that point, I was too old for most competitions. So I was looking for ways to connect to orchestras and presenters to book solo engagements. And before I get to that, I'll tell the story about the injury. So I was 30 and I made it to the finals of Ellsworth Smith competition because 30 is the cutoff. And so I thought that was my last chance to try and was very excited to make it to the live round. And that summer preparing, that's when I was hit in the face with the Frisbee. It hit right here. And I had a lot of bruising inside my face, and it was very sad. I took some time off, but it wasn't enough time. I tried to play the competition anyway, but this was all black and blue. So I had to take some time off and relearn how to play, and the competition wasn't not in the cards for me because I was 30. And so relearning the trumpet at that point was interesting because a lot of things happened that were really necessary for my playing at that point, even though I did not know that yet. Uh-huh. A los 27 años, cuando empezó de nuevo su carrera como solista, ya se sentía demasiado mayor para los concursos. Por ejemplo, what was the name of the competition at 30? Ellsworth Smith. Ese concurso, que ya ella cumplía los 30 años y iba a ser su último intento para poder presentarse, sufrió esa herida que no ha contado por aquí, por la parte de dentro del labio, que se le inflamó bastante, y tuvo que parar durante un tiempo, dejar la trompeta y reaprender a interpretarla, y esto le resultó bastante interesante porque era una forma de volver a conocer las bases del instrumento y realmente le resultó muy, muy beneficioso también para ella. And so during that time, I had just signed with a manager and had my first booking for a concerto. So I was pretty nervous because I had to figure out how to make the trumpet work because my face was different. There's a scar here. And so the way that I played was not going to work long term. I was a very natural player, but everything was here. I felt everything here. And I think that was very limiting. And so when I was relearning to play, all of these muscles started developing. And so now when I play, it comes from here, not so much here. I can't work from here. It has to be these muscles. So these developed, which was really important in my development. Uh-huh. Y cuando ya se avecinaba que tenía que realizar un concierto con el manager, necesitaba averiguar cómo iban a funcionar sus labios, sus músculos bucales, porque ella tenía una forma de tocar bastante natural, utilizando y apoyándose bastante en los labios, y sentía que esa forma de natural ya
de forma tan natural de tocar se sentía un poco limitada y se le había transferido un poco a estos músculos de aquí. Ya no tanto dependía de los labios, sino un poco más de los músculos laterales. And so after some time with this new way of playing, I was able to expand my range and was able to learn Bach's Brandenburg Concerto Number 2. I was always a natural piccolo player, but I always had a limit to the range. And I, I think with developing the correct way of playing, I was able to raise my range on all the trumpets and to be able to play the repertoire that was just beyond my reach before. And so through the injury, it was a blessing in disguise, I would say. Uh-huh. Y a raíz de estos problemas que tuvo, que aprender a tocar la trompeta de una nueva forma, también aprendió a expandir el registro hacia el agudo. Por ejemplo, ha puesto el ejemplo del concierto de Brandenburgo y le ayudó bastante a ampliar su registro como trompetista de piccolo. ¿De acuerdo? And so after that, I had to figure out a way to make a living with no competitions. So I started putting my videos up on YouTube and I started sharing my performances and everything from live performance to some videos that I had produced with some friends. And that was when the door started to open more because we live in a world now where, you know, I can give a class to Spain, you know, and we're so connected in a way that we weren't 20 years ago. And so people all around the world can view the videos, and it really has opened a lot of doors to a lot of new opportunities. Uh-huh. Realmente cuando ya llegó esa etapa de su vida no estaba preparada ni lista para los concursos, era demasiado mayor, como hemos comentado antes, con lo cual intentó buscarse la vida de una manera más virtual, con vídeos en YouTube, compartiendo tanto vídeos publicados previamente como directamente en directo, que le abrió bastantes puertas y oportunidades a lo largo por todo el mundo, porque como ha puesto el ejemplo de hoy, que está con una sesión con nosotros, que estamos aquí en España, este tipo de experiencias nos conecta con la gente de todo el mundo. So I thought it might be interesting to do a screen share if it's possible, because Yes. I a lot of artists, you know, have someone managing their career or helping them do everything. And for me, as an American soloist, I've had to do everything myself. And so the vision behind my website and my videos is all mine. And I had someone help me design the website and make it, but you know, everything that I put together and the projects that I collaborate, I thought it would be kind of cool to share that, just to show the projects that I'm involved with right now. So I'm gonna give this a try. I guess I've never screen shared before, so I'm gonna see what happens. Okay, let's try. I can say you if it's working. Va a compartir pantalla para mostrarnos, por ejemplo, su website, que la ha creado ella, donde comparte sus publicaciones, audios, vídeos. Can you guys see my screen? Yes, we can see it. Okay, so this is my website, which changes every year when I have new updates. And when I first started this web page 10 years ago, it basically was 2 pages. I had a couple of photos and 3 sound clips. You know, you have to start somewhere, and then through time, you keep adding. So to all of those young musicians out there, don't feel overwhelmed that you have to wait for everything to be perfect. Set something up now, make it 1 page, and through time, you just keep adding to that. Esta es su página web, que tiene 10 años y que al principio para nada tenía tantas pestañitas como podéis ver. Empezó con 2 páginas y luego poco a poco fue aumentándola, pues añadiendo eventos, añadiendo clips, y nos anima a los jóvenes intérpretes a que creamos también este tipo de páginas web y que no esperemos a que todo
nos venga ya de mano, sino que tenemos que empezar en alguna parte y poco a poco iremos mejorando nuestras prestaciones. And so the projects, I have a project page here. La página de proyectos. Back there, my cat. So one of the things that developed with my solo career, you know, managing, playing concertos every year, I've started commissioning new works. Also with I just premiered a brand new concerto that I commissioned by Vivian Fung, and I organized all the orchestras to join so the composer could get paid. Instead of waiting for the phone to ring, I create opportunities for myself, and then I email orchestras and ask them if they want to program that. I really take charge of my career. I don't wait for the phone to ring. And I think that's really important in the music world. Ella realmente tiene al cargo su propia carrera como solista. Ella envía correos a las orquestas para programar conciertos. No ha esperado a que vengan fundaciones a subvencionarla de algún tipo, sino que ella misma ha sido la que ha gestionado su carrera. Y aquí en la página de proyectos pues podéis observar todos los conciertos que se le han encargado. El próximo, que es el de la compositora Fang, y muchos de otros proyectos que tiene ahora en mente ella. And so with building upon that, I knew I wanted to do other types of playing as well. So I formed Seraph Brass in 2014, and I really wanted to have a brass group, and I wanted to highlight other female brass players in the country. And so I started this group, and it's been 6 years, and now before the coronavirus, we were doing about 60 concerts a year around the world, and I learned how to manage the group myself. Now we have a couple of managers helping us, but a lot of the vision and the programming and everything comes, I'm the leader of the group, and so that's been kind of the other really huge part of my career is developing this group as a major touring ensemble. Aquí podéis observar a su grupo, Seraph Brass, de la que ella fue manager, aunque ahora lo comparte con otros 2 managers. Tiene 6 años ese grupo, y antes de que viniera la pandemia del coronavirus tenían programados 16 conciertos, y es una manera de intentar destacar a las intérpretes femeninas de Norteamérica, de Estados Unidos. And I kind of want to jump to YouTube here for a minute, because the videos that we share, I'm very crafty with the kind of videos that I want to share with the world. And so with Seraph Brass and myself, again, we have a lot of live concerts that you can just see, but I also like curating creative videos to really bring in an audience. So let me find one of those real quick. Va a enseñarnos una de las grabaciones con Seraph Brass. So this preview video, you want to show the personality of the group while showing the high caliber of the playing. So I'm just going to share this, and I hope that you guys can hear the sound of the video as well. Let me... That's just a fun video of many that we've made, and I work with the videographers in detail because
I really want to have a say in how the videos are made. And so this is a process that I'm very involved in is for the marketing of the group, so we can be seen around the world. And I think it's very important to think about when you are creating your own business, creating your own chamber group, or marketing yourself. Aquí hay una muestra de cómo ella también hablaba con el videocoreógrafo para vender un poco el producto. Cuando uno es el manager y el creador de su propio negocio, pues tiene que mostrarlo al público, y es una forma de mostrar las distintas personalidades que componen este grupo. And, you know, bouncing off of that, let's see here, you know, during quarantine, you know, we're all thinking of ways of keeping our careers going, and we'll be back on stage eventually, but in the meantime, how do we stay connected with our audiences? And so I've definitely have been thinking of some virtual video ideas, and one of those things that I did right off the bat was organizing a video of trumpeters from around the world of one of my personal favorite songs. I won't play all of it, I'll just share a little bit so you can get the idea. So Lit Mobile just sent me this solar wireless battery pack. I'm excited. Let's see what's inside. Oh, I really like the build. skip ads. I hate ads. So anyway, you can check that out. So I think that as musicians now, we want to engage our audience and draw them in, even though we're all stuck at home. And so there's all of these tons of virtual videos being released. And the ones that I personally will watch all the way through are the ones that are really high quality and interesting. And so I think those are all things to keep in mind. And you know, you can, the way that I organized this video was just making a to-do list. Pick a song, find an arranger or make the arrangement yourself, find someone who can make the video or make it yourself. I hired someone because I don't have those skills yet. And then make a list of players and contact a bunch of people, send out emails. It takes hours and hours of work to organize anything, whether it's a virtual video or if you're performing live and you need to build a tour. There's just many hours that go into that. So you, not only do I have my 3 hours a day or so of trumpet practice and becoming an artist, there's this whole other full-time job of coordinating projects and tours. And now that we're not touring and we're not sure when that will start again, I've been curating some online projects such as this one. Next month or so, I'm gonna be organizing one for a ton of female brass players from around the world. So I'm, you know, in the process of organizing that right now. I'm also trying to make one. My husband's a trumpet player. If you've seen me on Instagram, and we're gonna make a duet one for July 4th. And so, you know, I think as musicians, using this time to be creative is important, because once concert promoters are ready to start having live performances, they're going to remember the people that were active during this time, I believe, and rather than the people that were quiet, you know. And so that's my goal with creating all this content. And also with Seraph Brass, we just launched a summer seminar for July. And so we're already half full for that. And we're having a week long of virtual classes and master classes and lessons, so we can stay in touch with students and really continue to share with the world, even though we can't be there in person. Uh-huh. Con el vídeo que acabamos de ver, con todos estos trompetistas en YouTube, ha sido una de las formas que ella ha tenido durante la cuarentena de mostrarle al público que los artistas seguimos todavía activos, hay que ser creativos a pesar de esta cuarentena, y aunque le ha costado horas y horas y horas de trabajo, no solo el hecho de producir el vídeo, que ella no ha sido la única que ha tenido que
contratar a alguien, porque todavía no requiere de esas cualidades que necesitas, de esas habilidades, pero sí ha tenido que utilizar muchísimas horas de su tiempo para enviar correos electrónicos a diferentes trompetistas de todo el mundo, que se pongan de acuerdo, interpretar la canción, arreglarla, etcétera, etcétera. Y que durante la cuarentena, pues ella sigue tocando la trompeta, practica 3 horas, si no recuerdo mal, sigue creando en sus nuevos proyectos, en sus futuros proyectos, su marido que también es trompetista, y en definitiva hay que seguir siendo creativos y activos para conectar y enganchar con el público en este periodo de cuarentena. Y por último, ha comentado que en el verano hará unos seminarios con su grupo Seraph Brass, donde realizará clases virtuales para seguir en contacto con sus alumnos. Javi, Miss Bowden, have a question. Tengo una preguntilla, Javi, por aquí, ¿vale? Perfecto. Raimundo Varela. Raimundo, cuando quieras. Raimundo. Hola, hola, hola. ¿Te da vergüenza, Raimundo? No, ¿no? Lo hemos perdido. No sé qué pasa. Ah, vale, no, espera. Ahora sí. Ah, Que no vale. había desactivado la audio. No, claro, sin micro es muy complicado, Raimundo. Perdón. Vale. Hello, Elizabeth. That's incredible, your work, and how you have overcome despite of all difficulties. My questions are: when it happened, your accident, and you had to leave aside the trumpet big time, which exercise did you do to recover little by little to get to play again the trumpet? Well, I had to, first of all, wait until it was healed, because when I tried to play the competition, I probably could have hurt myself more because it was still bruised. So my advice, if I could go back in time, I would have just not have gone to the competition. I think, first of all, resting until it's completely healed, because our lives are long, and it's more important to come back healthy. So after that, I did take enough time off, and I started with very soft poo attacks, which is actually how I start my day every day now. Just no tongue, just putting the lips together and making very soft, making the aperture very small, and just letting the note come out when it was ready, and just doing that with a metronome, and just starting there on a mid G. And then I would play scales down and up very slowly, building the range with lots of rest. And the minute that it felt any discomfort, you put it down because you want to make sure that the injury is healing properly, and that you're playing in a healthy way. And so rest is very important. Anytime it feels weird. I remember after competition, I played the rounds and I woke up in the middle of the night and I had sharp pain here, like twinges of pain. And my teacher was a judge and he was like, you have to stop playing. Let the injury heal. Okay, thank you. Ray, si te parece que traduzca a Javi, porque si no, el pobre... Vale. Déjame que traduzca, Raimundo, por favor. Perdón. Sí, yo sé que tú lo has entendido, pero para el resto. Vamos, bueno. Cuando sufrió su percance, su herida, lo que tuvo que hacer es dejar la trompeta, no quiso insistir porque tenía concursos cerca. Lo que le recomendaron, sobre todo sus profesores, es que ante cualquier dolor que sintiera, por ejemplo, durante un concurso, se despertó en mitad de una de las rondas con dolor, le dijo lo mejor que puede hacer es parar, descansar durante un tiempo y volver, porque puedes dañarte mucho más de lo que ya tienes. Y los ejercicios que realizó para recuperarse, que incluso sigue realizándolos en su rutina de ahora, son ataques muy suaves, con metrónomo, desde un sol medio, escalas para arriba y para abajo, y lo más importante, con los descansos y sentirse lo más cómoda y lo más saludable posible. Si hace cualquier gesto, cualquier movimiento con su trompeta que le implique dolor o que no se encuentra cómoda, tiene que parar y descansar. Bueno, habréis podido deducir todos que la pregunta de Raimundo ha sido qué tipo de ejercicios hacía Miss Bowden cuando tuvo los problemas que ha comentado antes, ¿vale? Exacto. Pues Ray, si tienes otra pregunta.
No, I don't have any question. Thank you very much. Yeah, I think coming back is playing softly and slowly is always the answer when you're struggling or coming back from some kind of injury. Ha comentado que ella recomienda para cualquier tipo de problema que tengamos tocar siempre muy suave, muy piano y muy despacio. We have more questions, Miss Bowden, if it's possible. Okay. Sure. Maestro Marcelo Campillay, desde Rosario, Argentina. Maestro, cuando quiera, por favor. Hello, Mary. Nice to meet you. Hello. Ahora sí, en castellano. Preguntarle, parece increíble que muchos trompetistas le ha pasado que después de un accidente o de algo grave que le ha pasado, han tocado fondo y cuando volvieron a recorrer el camino, lograron cosas mucho más importantes. Ahora la pregunta es, ¿cuál fue el camino que ella siguió donde dijo, uy, acá me parece que yo agarré para aquel lado y era para este lado? No sé si se entiende la pregunta. ¿Qué fue lo que le marcó en el camino de regreso a la carrera? ¿Qué fue lo que le marcó que estaba mal anteriormente? Si hay algo concreto en eso. Eso traducirlo es de nota, ¿eh? Bueno, voy a intentarlo. Es que en su periodo de recuperación, ¿qué le hizo desviarse hacia un camino que no le llevara por lo que estaba haciendo mal? Exactamente. Okay, Mary, the question from Marcelo is that when you were recovering for your injury, which aspect did you think about that leads you to one path? Because if you continue to go with the other path, some difficulties will come to your technique, to your trumpet technique. Which aspect did you have? Yeah. For me, and I think about this every day now. I think about aperture, making sure that the aperture is in the right place and not doesn't get blown out, if that makes sense. So starting with the aperture in the right place, and I also have started doing a lot of breaths through the nose, similar to watching someone as amazing as Sergei Kiryakov, the way that he breathes through the nose a lot, and also Otto Sauter. I learned a lot from that, and I think I was doing that instinctually when I was coming back from the injury, just so the aperture can be in the right place. And for me, that was really important. And then while I was doing those sort of exercises, isolated exercises, like the Schuberg book and things like that, these just started to engage a lot more. And so I looked in the mirror a lot to make sure that I was playing in a healthy way, also keeping the body relaxed and making sure you're taking in enough air. I mean, I just was really thinking about fundamentals for the first time in my life, because before that, everything came pretty naturally. Respecto a tu pregunta, Marcelo, lo más importante que ha comentado ha sido que necesitaba una apertura correcta de sus labios. Necesitaba conseguir esa apertura y la consiguió observando mucho a los maestros Otto Sauter, Ana Karyakov, a través de ejercicios aislados, de manera que todo le resultara un poco más natural, más instintivo. Se miraba mucho al espejo para observarse si realmente realizaba esa apertura de una forma relajada. También ha hablado de la respiración. Todos esos aspectos fueron los que le llevaron por el buen camino en su recuperación. Ok, ¿trabajó en algún momento? Siempre hago la misma pregunta, pero es como una regla mía. ¿Notas pedales ha trabajado? ¿Perdón, notas? Notas pedales. Notas pedales. Pedales, que no lo escuché. In this process, did you study pedal notes? No. Not a lot. I mean, sometimes I do that to relax a little bit, maybe like 2 minutes a day tops, but it wasn't my main focus at all.
No, no es su foco realmente y a veces lo utiliza para relajarse durante un par de minutos. Okay, thank you very much. Javi, yo tengo una pregunta Sí. antes de que siga Miss Bowden. Pregúntale qué recomendaría ella, porque veo que es muy autogestora, ¿no? de su propio sello, su propia marca. ¿Qué recomendaría ella a los jóvenes intérpretes que quieran iniciarse en todo esto, ¿no? El tema de la autogestión? ¿Qué recomendaciones les podría hacer ella que veo que lo vive de lleno? Vamos. Perfecto. Mary Jorge says that as you are in charge of your own business or your own brand, what kind of recommendations could you give to young trumpetists in order to follow your path? I think, number one, it's quality of playing and making sure that that's number one priority. Instead of feeling stressed by the social media world, because everybody is sharing. And so number one is avoid comparing yourself in an unhealthy way. La primera regla es sobre todo más bien la calidad antes que estresarse o compararse con otra gente, porque todo el mundo ahora mismo está compartiendo cosas en las redes y en los medios de comunicación. But once you feel ready to start sharing, you don't have to have a ton of stuff right off the bat. Remember that when I started 10 years ago, my website was one page. Y no esperar a tener un gran recorrido ni grandes cosas que mostrar al principio, sino ir poco a poco. Y recuerda que ella cuando empezó solo tenía una página web con una sola entrada, una sola página. I think one helpful exercise is to envision a conversation that you're having with yourself a year from now and write down what that looks like. Dream big, really write down those goals that you want to have. That would be the first step. Dice que una actividad muy interesante que ella recomienda es tener una conversación con uno mismo, pero con el uno mismo de hace un año, y pensar si las metas y los propósitos que tenía hace un año realmente se han logrado. And then from there, it may feel overwhelming. I'll use an example from my life. A year and a half ago, 2 years ago, one of my big dreams was to have a concerto written for me and be able to perform it with orchestras. And that was a very overwhelming goal. Y ella, por ejemplo, dice que hace año y medio, 2 años, uno de sus sueños era que le encargaran un concierto y que ella pudiera interpretarlo y que realmente ahora lo ha podido conseguir y que eso ha sido algo súper gratificante, que le ha llenado muchísimo de alegría. Once I wrote down the idea on a piece of paper, I then made a very detailed to-do list to get the idea started. And then from there, I found orchestras to join what is called a consortium, where they give money for the composer. I found a composer to agree to write the concerto, and I raised the money through the orchestra's joining. So that process took a year to get 9 orchestras to join the consortium. Todo este proceso de recaudar el dinero para pagar a la orquesta, de que el compositor te escriba el concierto, todo este proceso no es corto, implicó un año de duración, pero cuando ya escribió en su nota todos los detalles que necesitaba para llegar a cumplir este sueño, pues sabía que necesitaba que pasara todo ese tiempo. So any goal that you have, even if it's, there's tons of goals for improvement on the trumpets. You want to improve your high range, or you want to be able to play a certain concerto. There are steps that you can take to really planning out your practicing to be able to achieve those goals. Goal setting, I think, is very important rather than feeling just overwhelmed by a challenge. Creo que es muy importante ponerse retos, más que retos, metas a la hora del estudio, ya sea interpretar un concierto a largo plazo o que te vayan a contratar distintas orquestas,
Creo que eso es muy importante, el ponerse esos retos para ir paso a paso consiguiéndolos con el estudio. And you know, if you're wanting to start your own business or you want to be more well known as an artist, we have all these great platforms to share. I just showed you my YouTube page. I think the way to connect now is primarily through Instagram. So I've really cultivated my channel over the years. Now I have 25,000. And for me, I've been doing the 100 days of practice so I can show people inside my day-to-day life and what I'm practicing. And I share a little bit. I know people. I've been doing some interviews on Instagram Live. My husband and I interview a trumpet artist once a week, and so I'm just thinking of ways to connect with the audience. Ya nos ha enseñado algunas de las formas para conectar con el público, y como deberíamos hacer, sigue con las recomendaciones. Puede ser una página web o puede ser YouTube. Aquí está mostrando Instagram. Ella, por ejemplo, ha realizado el reto de los 100 días tocando y ha explicado un poco su rutina de estudio a la gente que le sigue por Instagram. Ya habéis visto que tiene 25.000 seguidores. Y también otras de los vídeos que publica en Instagram pues son entrevistas a diferentes trompetistas junto con su marido, que aparece también por ahí. I think that if you're waiting for the phone to ring, that's not going to really do anything. You have to be willing to put yourself out there. And if you want to be heard and you think that you sound great and you want more people to hear you, you have these platforms available to you now that didn't exist even 10 years ago. It wasn't this great, you know, we have such a great way to share. And having said that, though, I see, you know, there's a lot of people who are posting things that don't sound great. But I think that concert presenters and colleagues know they are attracted to what sounds great. And so I think that if you have high quality material, people will notice. Acaba terminando diciendo que lo importante es que tengamos calidad, ¿vale? A la hora de mostrar nuestras publicaciones, y que todas estas plataformas que existen hoy en día, que hace, por ejemplo, 10 años no existían, pues son una gran oportunidad para que podamos mostrarnos tal y como somos con el instrumento al público, ¿vale? No que no esperemos a que vengan fundaciones ni promotores, sino que nosotros mismos nos atrevamos a mostrarnos al resto, siempre con calidad. And yeah, I guess that's my biggest advice to this next generation. I'm sure that the younger students are pretty savvy with all of these platforms because you guys, the younger generation, has the advantage of growing up with the platforms where the platforms for me started maybe like in my mid-late 20s. That's when, you know, Instagram just started ramping up the past few years. So if you're 15 years old, you've grown up with these platforms and you really understand the language of how to reach people. Para nosotros los jóvenes, pues nos resulta, perdón, mucho más fácil y el hecho de utilizar estas redes sociales como Instagram, porque hemos crecido utilizándolas, con lo cual sabemos cómo funcionan, sabemos cuál es el lenguaje, y cree que puede resultarnos mucho más fácil que, por ejemplo, a ella, que le pilló un poco a mitad de los 25, entre 20 y 30, en los 25, y para nosotros, que somos la generación que hemos crecido con esta nueva plataforma, debemos utilizarla y beneficiarnos de ello. So just, thank you very much, Master. If you want to continue. what? No more questions. Okay. And just to wrap things up a little bit, I mean, we could talk about this for a long time, but you know, the other projects that I formed, you know, Seraph Brass being a really important part of my life. Oh, sorry, I heard funny noise. A problem with a microphone. My husband's a trumpeter, so we naturally have formed an official duo because before Corona times, you know, we were thinking of ways that we could
see each other and we like to play together. So we've joined forces on a lot of concerts. So often if I have a recital, I will ask a concert presenter if Dave can play too, and we can promote two trumpets, and then we can actually see each other. So that creative way of thinking outside the box of how you can mix in your personal life with your professional life to make sure that you're happy. And I think that's really important to keep in mind too. Con el dúo Dash, que es junto a su marido, es una forma de intentar conciliar la vida profesional con la vida personal. Es realmente importante para ella que tengamos en cuenta para sentirnos sobre todo muy felices. Por ejemplo, cuando ella tiene que realizar un recital, pues el promotor del concierto le pregunta la hora a programar y ella siempre intenta que se programe un concierto para 2 trompetas y así pues pueden tocar ellos juntos, lo cual le gusta bastante y así pues también pueden estar y verse juntos. And so this group, Dash Duo, we never change personnel. It's always the same, where I do want to share about Seraph Brass. The business model is a little different than some of the more standard brass groups. You can see that there are 6 women in this photo. So we do perform as a sextet sometimes, but during the year we perform as a quintet. Es una formación esta de Seraph Brass, un poco no tan convencional como por ejemplo el dúo. Actúan durante el año como sexteto y a veces también como quinteto. And this came about because we had a trumpet opening, and I really like both Jean and Rachel. I couldn't decide, so I decided to make the group a sextet so we could have both. And now it works great with schedules because we can rotate the trumpets, and so the musicians aren't limited by only doing Seraph Brass concerts. They can take a concert tour off and just as long as the other people can cover, then I'm happy. Como podéis observar, además de ella hay otras 2 trompetas y no quería decidir, con lo cual se convirtió en un sexteto y que los conciertos también es beneficioso el hecho de tener 3 trompetas porque pueden ir rotando durante el tour, ¿de acuerdo? And so you can see on our site here that we promote our core artists who I require to play 80% of the tours and also the more important festivals. Esos son los artistas principales que suelen hacer el 80% de los conciertos del tour y aquí tenemos algunos de los invitados. Invitadas. And we have a group of guest artists who come in and know our concert repertoire really well. And so it's great to have all of these great players who essentially we just want to put on a great concert. So for me, I have to make sure the quality is always very high. And I've been able to develop this business model where we can have these core players, but they're not limited to only playing Seraph Brass concerts. For instance, if someone gets a huge concerto date, but we have a Seraph tour, I don't want to limit their experience to only doing the Seraph concert. So that's why we have some flexibility with guest artists coming in. El hecho de tener artistas invitados y artistas más principales, más, digamos, centrales del grupo, también le da mucha flexibilidad a la hora de organizar conciertos para que se puedan dedicar si tienen otro tour en ese momento. Y lo que más busca sobre todo en estos artistas invitados es la calidad, ¿vale? Aparte de que luego puedan también con sus instrumentos pues mejorar y engrandar el repertorio de metales. And another group that I had formed early on in my path as a soloist is an organization called Chrysalis Chamber Players. I formed this when I was living in Florida with my husband. He used to play in an orchestra in Naples. Esta es otra de las últimas ensembles, de los últimos conjuntos que ha creado como carrera solista, de Chrysalis Chamber Music. Esto lo creo cuando su marido estaba en Nápoles, creo que he entendido, y ella en Florida. And so I used this
ensemble, it's flexible in instrumentation, so every concert is completely different. You can see that there's trumpet and harp, and then there's other concerts where the instrumentation is much bigger. Como podéis observar, la plantilla del grupo es bastante variada, lo cual le da bastante flexibilidad a la hora de realizar conciertos. En algunos puede aparecer un arpa, en otros no. Es bastante flexible este tipo de formación. So one of my goals that I wrote down one day was that I wanted to learn how to play Bach's Brandenburg Concerto No. 2. Una de las metas, de los objetivos que se propuso un día y que escribió en una nota, era que quería aprender a interpretar el concierto de Brandenburgo número 2. So on my to-do list, it was, finding a concert series who would book and pay for Chrysalis to perform a program that would include this piece. Entonces tuvo que buscar un programa en el que pudiera incluir con este grupo, con Chrysalis, el concierto número 2 de Brandenburgo. Because I didn't want my first performance to just be random. I did not want to wait for the phone to ring. I wanted to schedule it and put it in my calendar. No quería esperar a que viniera de fuera, sino que quería ella misma programar ese concierto y añadirlo a su calendario. And so I made the decision to spend my entire paycheck for this concert to record and video the concert. Okay, please, can you repeat that, please? My entire performance paycheck for this concert, I decided to spend it all on getting a professional videographer and sound engineer to record the concert. Que quiso hacerlo con un productor de vídeo y de audio, ¿vale? De acuerdo, para que el concierto tuviera esa calidad. And at the time, my friends thought I was crazy. Al principio sus amigos pensaban que estaba un poco loca. But I was thinking long term. I was thinking of where am I going to be in 5 years? Pero ella estaba pensando más a largo plazo, por ejemplo, 5 años. And so this video that I initially spent money on having it be recorded resulted in that anyone can see me play this piece, and it has resulted in multiple bookings each year of the Brandenburg around the world. So it has paid off a lot more than the initial investment. Con lo cual, todo el dinero que ella invirtió en la producción, en la grabación de este vídeo, resultó tan satisfactorio que luego pudo reservar muchos más conciertos a partir de las visualizaciones de este vídeo. Promotores del concierto de Brandenburgo número 2 pues tuvieron la ocasión de ver la calidad y poder contratarla para próximos conciertos, con lo cual el dinero que luego recibió fue muchísimo más que el que pudo invertir en un principio. So I'm going to show you a little bit of this initial video that I had produced. So this was a very smart business move because I can share this. It was my first performance, so I was a little nervous about having the first one be the one that I share all the time. But I also knew that I didn't want to wait to make a video later because I wanted to be able to have the opportunity to be asked to play this around the world. Ella estaba un poquito nerviosa a la hora de actuar en este concierto, en esta grabación, porque era la primera y era la que luego se iba a mostrar para que pudieran llamarla en otros conciertos más adelante, pero, como he explicado antes, resultó de manera satisfactoria y la pudieron contratar. So I think that's important for students and professionals to think about what you have to offer that is special, that is different, or something that you love, making sure that you can
produce some kind of high quality video that shares that with the world so you can do more of it. Entonces anima a los alumnos que estemos estudiando ya enseñanzas profesionales o superiores que podamos mostrar algo nuevo, algo nuestro, algo diferente, algo especial, que amemos con este tipo de plataformas. And another way that musicians can collaborate is working with an ensemble that already exists. And so for my last CD that I made, I hired an ensemble called the Casilla Ensemble. Otra forma que tienen los intérpretes para actuar hoy en día es contratar o colaborar con algún ensemble, con algún conjunto musical que ya exista, como es el caso de Cassia Ensemble, con la que colaboró para su último disco. And my goal with this collaboration was to not only make a CD, but to promote the collaboration to book concerts. Pero la colaboración que tuvo con este conjunto musical no solo se centró, no solo se focalizó en el hecho de hacer un disco, sino también en poder programar futuros conciertos. So I did have to invest in the costs of making the CD and making the video, but again, I was thinking along the lines of what will the payoff be over the next few years. De nuevo tuvo que invertir bastante dinero en el hecho de producir y el CD y todos los costes que ello conlleva, pero también al mismo tiempo ya estaba pensando que ese dinero se vería recompensado en un futuro y lo volvería a recibir con los conciertos. And so I'll just share a little clip of the initial promotion that we did. So, I was not sure what to expect from putting out this material in the world, but the past season we did a number of concerts around the country, and we have started to tour as a group, and with that ensemble with me as their guest. Al principio no sabía muy bien lo que iba a esperar de todos estos materiales que iba subiendo a las redes sociales, pero a raíz de estos vídeos pues surgió un tour por los Estados Unidos ya con este ensemble y ella como invitada. And we got a really big break this coming year. Well, it might be changed because of the virus, but next February and March, we have, I think, about 25 concerts scheduled within 30 days across the United States. I mean, I don't know if that tour will end up being postponed. I hope not, we'll see, but now we're starting to really tour and play a lot of concerts together. Por causa del coronavirus, algunos de los próximos conciertos han sido cancelados o pospuestos, pero por ejemplo los de febrero tenía un tour por los Estados Unidos en 30 días, 25 conciertos, y espera que no se cancelen o al menos que se pospongan lo más cerca posible. And so these are just ways to think outside the box instead of waiting for opportunities to happen. You can really take a lot of aspects of your career into your own hands. Insisten que es mucho mejor no esperar a que los acontecimientos te vengan, sino que tú mismo te ofrezcas al público. Miss Bowden, sorry, we have some questions. Sure. Turno de preguntas, René, cuando quieras. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente, René. Bueno, realmente estoy teniendo un poquito de problema con el audio por acá. Entonces, no sé si lo que voy a preguntar ya lo haya respondido, ¿no? De todas maneras, quisiera preguntarlo. Quisiera preguntar
¿cuál fue la causa del problema que ella tuvo con los labios? Si fue que tuvo algún accidente o fue por exceso de práctica con el instrumento, y si luego de la recuperación siguió igual que antes o tuvo que hacer algún cambio con su embocadura. Eso sería. Un saludo. Vale, la primera pregunta sí te la puedo responder, René, porque fue a causa de un frisbee, de un disco volador. ¿Vale? Fue un accidente, no fue problema de tocar la trompeta. Ya, listo. Pero la segunda pregunta, si quieres, si se la formulo, porque no sé Sí, claro. si la ha abordado del todo. A lo mejor algo ha comentado antes, pero no sé si ha sido exactamente eso. La pregunta Bueno. era que si a partir de su recuperación cambió su rutina o siguió manteniendo la misma embocadura, por ejemplo. ¿Es eso? Sí, era que si luego posterior al problema que ella tuvo que hacer algo, luego de la recuperación, tuvo que hacer algún cambio con su embocadura o continuó igual. Eso sería. Vale, Gracias. perfecto. Gracias a ti, René. Okay, Mary, René has asked that after your recovery of your injury, did you have to change your position, your embouchure, or something like that? Not what you have said before, but after the recovery. It did not change position. If you've seen my videos, you know that I play off to the side. So in a way, like I'll show you where my mouthpiece is positioned now. I did get lucky in that where it hit was here, and I play here. So that's where the mouthpiece is. I was hit right here. So that part is in the mouthpiece a little bit, but since the mouthpiece is primarily on the right side, I think that I'm not sure I would have the same answer if the Frisbee had hit this side. I don't know. That would have been probably much more difficult to figure out, I think. Right now, it's just about playing efficiently, not pressing, because the minute that I press, this gets really swollen. And so I have to be very efficient all the time if I want to play my best. De acuerdo. Respecto a tu pregunta, René ha comentado que tuvo bastante suerte porque el golpe lo recibió justo por el lado contrario por el que ya se coloca la boquilla. Sí es cierto que hay una parte del labio que sí está dentro de la boquilla con su posición de embocadura, pero que no sabe realmente cómo habría afrontado la recuperación si se hubiera golpeado por el otro lado, por aquí arriba. Así que por esa parte tuvo bastante suerte y no tuvo que cambiar la posición, la embocadura. Y que ahora lo que ha aprendido a raíz de ese problema es sobre todo a tocar muy eficiente y sin presionarse, sintiéndose muy cómoda con la trompeta. Listo, muchas gracias. Gracias. The next question, a woman. Ana Spin. Ana, cuando quieras. Ana. Hola, ¿se me oye? Perfectamente. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, darle las gracias a Mary, a Javi, a Jorge y a Benjamín por organizar esta y todas las charlas. Y la segunda es un par de preguntas que le quería realizar a Mary y en relación a una investigación que hice sobre precisamente el papel de la mujer en la música y en la trompeta. Intenté contactar con ella, pero no pudo ser posible y debido a esta oportunidad pues quiero aprovechar y hacer un par de cuestiones. La primera de ellas es si ella a lo largo de su carrera ha sentido alguna discriminación o se ha sentido diferente por el hecho de ser mujer con la trompeta y sobre todo en el mundo de los metales. Y la segunda, si a lo largo de su trayectoria ha tenido alguna profesora trompetista. Muchas gracias. Vale, vamos por la primera pregunta, Ana. Okay, Mary, Anna did an investigation about a woman trumpetist, okay, to finish her degree on trumpet. He would like to know if in some occasion of your life, have you been discriminated or been different because of your sex, because of being women trumpetist?
thinking of a good way to answer that. I think so. I try my very best to to focus on the music and the quality of my performance, and so if I'm in a situation where somebody says something weird, which does happen, I will stand up for myself, but I also focus on, first and foremost, the quality of my performance and the music that I'm making. But I do think that, I have had things happen where people say strange things, and I'm at a point in my life where I'll stick up for myself, and I just really always hope that my playing and my teaching will speak for themselves. Sí, ha podido tener ocasiones en las que alguna persona haya comentado algo de una forma más extraña, más rara hacia ella, pero que sobre todo su foco y su centro de atención ha estado en la música y en la calidad. No ha intentado nunca tomarse hacia ella misma esas consideraciones, sino que su estudio y su rutina de trabajo hable por sí misma. Sorry. Yes, continue, please. I was going to add a thought about female brass players, because I know that there's been a discussion sometimes online if it's okay to talk about or if we should just ignore it. And for me, like I said, the music speaks for itself, but also you can see through serif brass that I do really want to showcase female brass players. I think until there's more of us, I think that it's important to showcase women players. I can say for myself, when I was a little girl, when I was 10 years old, I didn't have any female role models to look up to. Now there's so many more female brass players, and I think that's very encouraging and really great. So I think it's just going to continue to hopefully over time, it'll just be all about the music, and there'll be more and more women, and it won't be such a big deal. Ha repetido que lo importante es que la música hable por sí misma a la hora de tocar, ya seas mujer, ya seas hombre, y esta es una de las conversaciones que aparece bastante en algunas de las charlas online, y que, por ejemplo, con su grupo de Seraph Brass, pues es una forma de animar a los jóvenes intérpretes que sean chicas, porque tienen ya un poco más de referentes a la hora de tocar la trompeta. En su caso, cuando ya tenía 10 años, apenas tenía referentes femeninas de la trompeta, y espera que con los años pues, esto continúe a mejor y que poco a poco vayan saliendo muchas más mujeres trompetistas. Y no solo también con el metal, claro. The second question from Anna is about that if you have had some female teachers of trumpet. Yes. So when I first started, I studied with a horn teacher, a male teacher. My brothers played trombone and horn, so we had the same teacher come to our house. And then when I was around 13, 14, he decided it was time for me to switch to a teacher who played the trumpet. And so I'm really grateful to him, because he felt it was important to find me a really great female teacher. I didn't think anything about it at the time, and he found me this teacher who's an amazing performer in the Chicago area named Carrie Lee, and she's an amazing trumpeter, and she was a really great, strong role model. I think she was one of my hardest teachers. She really did not let me get away with being lazy. She would definitely call me out on a lot of things. So I'm so grateful to have had such a strong role model at that age. Sí, he tenido la suerte de tener una profesora que fuera mujer en sus inicios. Ha hablado que cuando tenía 13, 14 años, antes de ese momento, ella tenía el mismo profesor que su hermano, que era trombonista y trompista, y decidieron que cuando ya cumplió los 13, 14 años era mejor que ella tuviera un profesor aparte y que ella fuera trompetista, y que realmente iba a ser muy importante si era mujer. Y encontraron a una profesora increíble que se llama Carrie Lee, que era muy fuerte,
puede ser de las más duras que haya tenido durante su carrera como profesora, porque le está eternamente agradecida, ya que no le dejaba nunca ser perezosa con la trompeta y siempre le mandaba tareas. And I also, I grew up in the Chicago suburbs. So during my time there, my teachers would take me to hear concerts and master classes. And that was during the time that Barbara Butler and Charlie Geyer were at Northwestern. So I would often see them perform, and I got to see Barbara Butler perform a lot too. And she's an incredible trumpeter and teacher. Could you repeat the name of these two women? Barbara Butler. Barbara and? Well, she's married to Charlie Geyer, and they're a trumpet team. Ok. Pues esta mujer que acaba de comentar era una de las que asistió a sus masterclasses y conciertos porque ya vivía en los suburbios de Chicago y su profesora de trompeta le ayudó a conocer a grandes trompetistas del momento y asistió a conciertos y a masterclasses de ella. Barbara Butler. Yes. Perfecto, muchas gracias. Ok, gracias a ti, Ana. The next questions, Jafet Díaz. ¿Es Jafet o es Jafet? Jafet. Jafet, lo dije bien. Por favor, tú quieras, Jafet. Hola, a mí me gustaría saber qué tan importante considera ella tener un profesor que ya tenga una carrera de solista en caso de que uno quiera aspirar a eso. O si no ve tan importante el papel de profesional del profesor en ese momento. Gracias, Jafet. Jafet wants to know how important it is for you if your teacher has become a soloist or has made a soloist career, if you want to be a soloist too. How important for you can be? I think it's the more important thing is connecting with the teacher and improving with the teacher. The players, you know, I studied with David Bilger and Alan Dean when I was at the conservatory, and I still think about their teaching every day. They're amazing players, and David Bilger is primarily an orchestral player, but he's also a great soloist. So, you know, I just really learned from their sound concepts. So I think that I wouldn't say to just pursue the soloist. I would say find someone that you connect with and that you work well with. Ella considera más importante conectar con el profesor, más allá de que haya obtenido una buena carrera como solista y mejorar con él. Por ejemplo, ella durante su estancia en el conservatorio estudió con David Bilger y Alan Dean, que son increíbles profesores y trompetistas. En el caso de David Bilger, también hizo una carrera no solo como solista, sino como trompetista de orquesta y que de él sobre todo adquirió el concepto de sonido. Ha insistido en que lo más importante sobre todo es conectar con el profesor. And I guess I'll add another thing. What I love about the trumpet community is that we really are strong life learners. I mean, that's why there's so many trumpet conferences, and I don't see any other instrument group having so many online virtual classes than the trumpet community. So I think we're just always constantly learning from each other. And so I learn from my colleagues. I learn from watching other professionals play and teach. We're all learning every day. And so the fact that you're all here is really great. This will continue the rest of your life every day. Y realmente lo que ama de esta comunidad de trompetistas, que no solo la nuestra, sino la de todo el mundo, es que somos una comunidad de instrumentistas muy fuertes, que realmente queremos aprender unos de los otros y estamos en continuo avance y descubriendo cosas. Ella aprende muchísimo de sus colegas, de sus profesores, y es algo que ama de nuestra comunidad, de la comunidad de los trompetistas. Perfecto. Bien, Jafet, ¿contestado la pregunta? Sí, gracias. Vale. Antes de dar paso a la siguiente pregunta, voy a hacer yo una, ¿vale? Adelante.
My question, Miss Bowden. La hago en castellano, ¿vale? Para que entendamos todos. Javi, pregúntale a Miss Bowden cómo de importante considera ella la formación camerística cara a una carrera como concertista. How important is for you, or has been for you, your preparation as a chamber music player for your career as a soloist, as a concert player? How important? It's been, I think they both work extremely well together. And I also still go back to my orchestral playing roots a few times a year too. Since I spent a decade playing professionally in an orchestra, I still do that a few weeks a year. It's really fun to switch gears. But you do have to switch gears. From playing in the back of the orchestra is very different than playing with a string quartet. And so there's different settings of chamber music that are quite different. So if I'm going to play with a string group, string quartet versus the brass quintet, those are two completely different ways to play. Ahora le insisto por si no he entendido bien la pregunta, no se la he hecho yo bien. Dice que las dos formaciones funcionan muy bien, el hecho de tocar en cámara o tocar como solista, que a veces también ella vuelve a sus raíces de orquesta, aunque obviamente no es lo mismo tocar desde atrás de la orquesta que junto con un cuarteto de cuerda. Pero le voy a insistir en esa formación. Okay. But the question perhaps was more focused on the if you have been formed in a music chamber scenery, it has got consequences on your career as a soloist. Sorry. You mean career-wise or trumpet playing-wise? The second one. Trumpet playing-wise. It has helped me a lot, mainly because I'm comfortable on stage. I think a few years back, Seraph Brass, we got a really big break and we had a 5-week tour and we had a concert almost every night. And that was a little scary when it first happened. But then night after night, I'm playing Queen of the Night aria and all of these crazy pieces with the quintet. And I just started becoming more and more comfortable on stage. And that definitely translated to solo performances with as far as, getting nervous and having anxiety on stage. So Seraph Brass has helped me so much with that, with just becoming more comfortable on stage. So I think they both have helped each other a lot. Sobre todo le ha ayudado el hecho de tocar con Seraph Brass para sus conciertos como solista, en el hecho de estar cómoda en el escenario, de olvidarse de los nervios, estar mucho más relajada. Sí, es verdad que, aunque al principio daban bastantes conciertos, luego fue uno como por semana, por el hecho también de tocar como solista, pero básicamente una formación a la otra se han nutrido, se han beneficiado, y hacia la carrera como solista sobre todo ha sido por esa soltura en el escenario. Okay, thank you very much. The next question, René. René desde Colombia, ¿verdad? No. Sí, señor. Colombia. Un saludo para todos. Verano, las rutinas de estudio son muy personales en cuanto a lo que le funciona a una persona y otra. Eso lo conocemos todos. Pero yo quería preguntarle a ella si nos puede compartir cuáles son sus rutinas de estudio y cómo distribuye su estudio durante el día. Gracias, René. Okay, René is saying that the studio routines of playing trumpet, studying routines are very personal, but can you suggest us or introduce us your routine, although they are very personal? Sure. Well, I start with just a few minutes
on the mouthpiece with the metronome and drone. So I use an app called TE Tuner. I'll show you guys. Where I just put the metronome on 60 and I have a drone on like this. And I buzz in the mid-range until it feels comfortable. Usually that's about 3 minutes. And then I'll do just some basic slurs up a fifth on the mouthpiece. But it's usually no more than 5 or 10 minutes just on the mouthpiece, sometimes less. And then I keep the metronome on, and I do mid-range poo attacks in the mid-range, and I do lip bends. And so I guess I'll just demonstrate. My horn's cold, so we'll see how this sounds. I don't know if you want to translate first before I play. Vale, sí. Perfecto. Lo que hace al principio de su rutina es un ejercicio de boquilla, vibración con boquilla, no más de 5 minutos, con el metrónomo a 60, con esa aplicación que nos ha enseñado, T-Tuner, siempre en un registro medio, luego también con unos intervalos de quinta y siempre con poo attacks, ataques de aire, sin lengua. So I have the metronome on 60 because I really want to make sure that my air and lips are responding when I want them to. And so I don't use any tongue for like the first 20 minutes of my warm-up. I just let the air start the notes, but I think of it as a poo attack. And then I do lip bends down. And I spend time on that, making sure that the bends are very smooth, and I go as low as they'll go for the day. I kind of look at it like trumpet yoga. Hace estos ejercicios de bending, ¿vale? Siempre con poo attack, nunca con lengua, porque prefiere que el aire se vaya colocando en el sitio, como si despertaran los músculos, hasta que no pasen unos 20 minutos más o menos, ella no utiliza la lengua en su calentamiento y hace ese descenso por bending. Javi, disculpa, primero ha dicho algo de boquilla, ¿no? Sí, lo de la boquilla lo he comentado antes, que hace vibración 5 minutos, No ¿vale? Con intervalos de quinta, siempre en el registro medio, y el metrónomo a 60. And in between those, the lip bends, I go down by half steps, and in between, I'll do some poo attacks on some upper range notes or just some slurs to make sure that I kind of slowly integrate those. So I'll demonstrate. I'll just do something like that, very easy, in between the lip bends. ¿Vale? Sintiéndose muy fácil siempre en medio de esa ligadura que acaba de realizar. Por el resto del ejercicio ya lo ha demostrado ella. And then once I'm feeling warmed up and I've go as high as I can go with the lip trills too, very easy. I then like to go very low. And for me personally, I really like doing Clark exercises in the low range, as slow as I need to go that day to make them very smooth. Y una vez que ha realizado los ejercicios de vibración, de trino de labio muy agudo, le gusta también bajar al grave y hacer ejercicios muy lentos y para que el aire pase súper suave en ese registro. And so the way that I like to do the Clarks, again, some days they go faster, some days they're slow depending on what I played the night before. But I like to slur 4 and then double tongue 4. La velocidad depende un poco también de cómo se haya sentido el día de antes. Puede ser un poco más rápido, un poco más lento y creo que va a hacer 4 ligadas y luego 4 con doble.
So it's slur 4, double tongue 4, and making the double tongue very smooth. And I do that with, I start on low F sharp and I go up to C, but I usually do a lot of them. I like them, for me. Suele empezar desde un fa sostenido hasta un do, y como habéis visto hace 4 ligadas, 4 con doble picado, siempre el doble picado muy, muy suave, ¿vale? Con mucho paso de aire. And then from there, I usually feel pretty warmed up by that point, and depending on what I'm doing for the day, I'll either expand on that, or if I have performance, I might just focus on what I need to do that day. So it just really depends on what I need to do that night, that evening. Y dependiendo también de si esa noche tiene concierto o la siguiente noche, puede expandir un poco más este calentamiento. Hasta ese momento ya se encuentra bastante cómoda, pero lo puede expandir, puede seguir trabajando aspectos que vaya a necesitar para sus próximos conciertos en función de su agenda. And I usually, I feel my best when, after I do that stuff, I take maybe 20-minute break or so, and then then I like to do my piccolo routine of about 15 minutes or so of piccolo trumpet, just warming up the high notes on the piccolo early in the day for me is really great. Luego hace un descanso de 20 minutos y su calentamiento con piccolo, que suele durar unos 15 minutos, ¿vale? Sintiéndose muy bien. Antes del descanso de 20 minutos ya se encuentra súper bien, y luego hace un calentamiento con notas agudas en el piccolo, que lo hace diariamente. Sí, muchas gracias. Quería preguntar otra cosita. Si la condición de ser mujer es una limitante para desarrollar con el instrumento. ¿Por qué digo esto? Porque generalmente en las orquestas de, o sea, música popular, de lo que es salsa y esa cuestión, pues yo diría que prácticamente se mira muy pocas o casi no mujeres tocando o sea, primera trompeta. Siempre tocan como la segunda trompeta y buscan un hombre para que pueda tocar como ese registro agudo. Entonces mi pregunta viene como en ese sentido, ¿no? Que si eso viene, pues el hecho de, o sea, ser mujer es una limitante para que pueda o sea, mujer tocar pues en un registro más agudo. Y si es una limitante también, que los profesores sean un poco, porque yo he oído eso, ¿no? Que dicen, por ejemplo, por acá sí se oye aún, que le dicen, no, pues con ellas toca tener consideración porque son mujeres, porque son delicadas, en fin, cuestión de cosas. Entonces, ¿qué piensa ella al respecto de eso? Me imagino que te refieres a cuestión de fuerza, ¿no, René? No es, o sea, tanto fuerza, maestro, sino, por ejemplo, las orquestas de esa música salsa manejan un registro agudo. Y yo he mirado como muchas limitantes en eso, pues en la mayoría de mujeres. Sí, que pero siempre buscan. no sé si no estaba René, pero Miss Bowden ha puesto Brandenburgo 2 hace unos minutos aquí. No, sí, claro, no, maestro, por supuesto. Yo no sé, digo en ella, sino a manera general. A manera general. Me imagino que si Bowden puede, el resto de mujeres podrán igual. De otra forma, pregúntale, Javi. ¿Qué piensas de esa situación, de que no haya tantas mujeres? Yo quiero entender a René en el aspecto de que si el registro agudo. En agudistas mujeres se conocen menos, no sé si es por cuestión de gustos. Hombre, limitación física seguro que no, porque me imagino que habrá mujeres mucho más fuertes que yo en este mundo, o sea que podrán hacerlo. No sé si es por tradición o no lo sé. Javi, esta es una pregunta Es muy delicada, sí, es una pregunta muy delicada. Voy a intentar expresarme muy bien. Ok, claro, sí, René, sí. Te escucho. Vale, sí, le pregunto a Mary. No, ya, esa es lo que quería preguntar. Javi, cuando quieras, pregunta. Sí, ok. Mary, what do you think about the situation that René have exposed, that not so many female trumpetists are seen interpreting the lead trumpet on salsa bands, for example?
not is your case because you have played so wonderfully the Brandenburg concert, but he thinks that it's not as usual as we would like to be, to have seen women playing the lead trumpet, for example. What do you think about that? I'm not sure I understand the question. Do you think that is tradition, or because women usually performs the second trumpet on these bands or third, but normally the lead trumpet could be a man, and a woman can play high register very well too. So I think it's just something that's going to keep gradually changing. I mean, I don't know any other, I'm sure there are other women who play the Brandenburg Concerto, for instance, but haven't seen any shared on YouTube. So that's curious to me. I'm wondering why more women aren't sharing that particular high concerto. I do find that interesting, but I think there will be more, and I think it'll be the same with lead trumpet. I know I was just listening to Georgina Jackson play on Instagram, and she's an amazing lead player. There's also Liesl Whitaker. So I know there's women that can do it. So I don't know. I think that I think that's just over time they'll keep emerging more and more. That's the only answer that I can think of, is that they're there. They're just emerging. Does that make sense? I don't know. I think so. I think so. I'm going to translate, and if René wants to know more, okay, I will say to you. René, Mary dice que ella cree que con el tiempo esto es algo que debería cambiar, esta visión que tenemos de las mujeres. Ella tiene realmente conciencia de que existen mujeres que pueden tocar el registro agudo tal y como lo hace ella, el concierto de Brandenburgo, aunque luego no lo muestren por las redes sociales como lo hace ella, pero sabe y tiene constancia de que hay muchas. Por ejemplo, ha dicho el caso de Georgina Jackson, que realmente es increíble cómo ella también toca la trompeta en esos registros, pero que no sabe muy bien el por qué, ¿vale? Simplemente ella cree que con el tiempo esta situación cambiará y se normalizará. Sí, yo les comentaba eso, yo le preguntaba eso porque generalmente uno mira, pues como yo le digo, ¿no? Pues en ese tipo de esa música popular, de lo de orquestas, que pues, o sea, pues las trompetas líderes generalmente pues trabajan como el registro fa, sol, agudo arriba, pero las mujeres siempre, o sea, tienden como a estar entre el do, re, mi. Entonces yo preguntaba eso, no porque no sea por nada, sino por saber si hay alguna condición natural que o sea, pues en ellas, ¿no? Que les impida como sea, poder hacer eso, ¿no? Por lo que ha comentado Mary, no hay ningún problema. Yo te puedo ayudar, René. Mira. Gracias, maestro, gracias. Si leéis el Son and Wind de Arnold Jacobs, ahí veréis las capacidades físicas de hombres y mujeres respecto a capacidad pulmonar, ¿vale? Que es lo realmente importante, capacidad vital para la respiración. Sí es cierto que la caja torácica de la mujer, como norma general, no siempre, ¿vale? Pero como norma general, la caja torácica de la mujer es menor que la del hombre, con lo cual su capacidad vital de respiración, como norma general, vuelvo a repetir, porque no depende solo del sexo, depende del sexo, depende de la edad y depende de la altura. También depende mucho esto, ¿vale? Como norma general. Ahora bien, no creo que haya ningún tipo de condicionante para que una mujer no pueda tocar un fa sol exactamente igual que un hombre. La única diferencia podría llegar a ser la caja torácica en un hombre y una mujer de la misma edad y la misma altura. Es la única diferencia que tendría. La mujer tendría la caja torácica algo menor, con lo cual su capacidad de respiración sería algo menor, pero no tiene nada que ver con la velocidad del aire y la presión que se le da para esos registros. Mira, el maestro Francisco Fernando Arias en el chat ha escrito que la orquesta Anacaona, no, corrígeme, maestro, si lo he dicho bien, Anacaona es una orquesta de salsa de origen cubano que está formado solo por mujeres y es un verdadero espectáculo, ¿eh?
Hay en Facebook hay una trompetista, trombonista, ¿cuál es el nombre? Ay, no lo recuerdo ahora, pero se ha hecho viral con miles de seguidores porque toca tanto trompeta como trombón, que deberías escuchar el registro que tiene, es verdaderamente increíble. No estoy de acuerdo en que el registro del hombre sea fa sol, de la mujer do re, creo que no tiene absolutamente nada que ver, creo que es una cuestión de tradición. El mundo de la orquesta, de la música ligera, siempre se ha visto como algo, a ver cómo explico esto sin que suene raro, algo más oscuro, digamos, ¿no? Respecto que al mundo de la trompeta clásica, por ser un trabajo que se lleva de noche y en ambientes siempre festivos, y quizá esa tradición haya hecho que haya menos mujeres, pero con el tiempo seguro que las habrá, igual que hay mujeres cantantes en ese tipo de agrupaciones. Claro, y pues de hecho también tiene, o sea, que ver que, pues que se lleve como una, pues como un buen estudio, ¿no? Para desarrollar todo Claro, lo que, eso lo es que se inherente quiere. en el ser humano, da igual que seamos hombres o mujeres, creo yo. Claro, sí, claro, maestro. Pues muchísimas gracias, René, Gracias, René. por tu pregunta. Vamos a seguir con la siguiente. Tenemos the next question. El maestro Benjamín Moreno. Maestro, cuando quieras. Sí, Mary, thank you very much. Thank you, thank you. A ver, Javi, tengo la pregunta. Ella hace deporte, hace yoga, cuida su alimentación, o sea, además del estudio de la trompeta, ella privadamente cómo cultiva su cuerpo, ¿no? Esa es la primera, y después te hago la segunda. Vale, perfecto. Mary, do you practice yoga, sport, some kind of meditation in order to be healthy with your body? I need to do more. I often don't, and then I get headaches. So I think stretching is really good. I also have, I'll show you. This thing, this is great for like after flying or something, just to get the joints moving, because now during quarantine, I can just go run. I feel fine. But I think when I travel, I get I get a lot of pain because airplane seats are too small. I'm very tall. So I started carrying a lacrosse ball, which is like this big, where you can do the same thing. You can like work out all the muscles and joints after flying. So that is what has helped me the most this year, is working with that after each flight, making sure that I use the lacrosse ball on all of my joints, has been really helpful and feeling a lot better with traveling and sitting a lot in the airplane, or if I'm driving a lot of hours. A veces practica, a veces no, y lo que más le ha ayudado sobre todo en este último año es cuando ha volado o cuando ha hecho un viaje largo en coche, utilizar ese artilugio que nos ha enseñado, ese aparato, ¿de acuerdo? Para utilizarlo con las articulaciones y estar moviéndolas, ¿vale? Algo que le ha ayudado bastante para el hecho de las articulaciones, ¿vale? Son ejercicios para las articulaciones, para que ella es muy alta, los aviones son los asientos bastante cercanos unos de otros y si necesitaba ella, luego un poquito después del vuelo, moverle las articulaciones. Muy bien. Quería preguntar también por su equipo, qué marca de trompetas, qué boquillas. How about your trumpet brand and all your equipment for trumpet playing? Well, I'm a Yamaha artist, so I have mostly Yamaha trumpets. I do have a Schilke E-flat and a Scherzer piccolo. I have a Yamaha piccolo too, and I also recently, now during quarantine, I have Egger Baroque trumpet. So this is I'm learning. This is new for me, so I'm learning how to play this as well. So lots of trumpets. Esa última trompeta barroca dice que la has querido hace poco, durante la cuarentena, y que ahora está aprendiendo a utilizarla, y que ella es una artista Yamaha, utiliza Yamaha, bueno, luego en piccolo nos ha enseñado, ¿era Scherzer? Scherzer me parece, ¿no? Sí, pero también tiene piccolo Yamaha, pero la mayoría de las veces utiliza Yamaha.
the mouthpiece is back? I do play a Bach mouthpiece. It's just a standard 5C. And on piccolo, I play picket brass. It's a model actually called Jens Lead 1. When I was young, I played a huge bored out 1C. And then when I studied with Jens, he had me switch, and that really changed my playing in a great way. Cuando era joven estudiaba con una 1C, pero su profesor Jens le instó a cambiar de boquilla para mejorar su forma de tocar y cogió una un poquito más pequeña. Pero sí, utiliza ya, ha dicho Bach, mouthpiece, con la boquilla Bach y luego la picket esta para piccolo. Thank you, Mary. Thank you. Okay, and the last questions. The last question, Julia. Last question, maestra Julia Bucot. Encantado de tenerlo por aquí, cuando quiera. I don't know if I can speak English or if you prefer that I speak Spanish. No. Talk with Si hablas todo en inglés, Mary. lo traduce Javi todo, no es problema. Talk with Mary in English. So, hi, Mary. I'm French. I'm a trumpet player, and I played the Brandenburger the second with the Baroque trumpet, actually, because it's my specialization. And I was talking sometime with other girls, trumpet girls player, and there was this question that, do you think it's more difficult sometimes for the women to, I don't know how to say that, to promote herself in this trumpet world? I'm not sure. I think that it's hard for anyone to promote themselves. I think for women, I think that, you know, we are judged by our appearance a lot more than men. Yeah. I noticed during Seraph Brass tours, like audience members make comments about our dresses and things like that, where I know male groups, they're just, no one's criticized. I've been criticized by my weight. You know, if I put on some weight, audience members will tell me that, and I find that very strange. So I think that's the challenge that we have as women, is trying to ignore that, and just really, if you play great and, you know, you're playing Brandenburg on Baroque trumpet, that's incredible. I think it speaks for itself, and like all I can hope for is through time, the more that women uplift each other, and the more that we're performing and sharing our performances, I think that hopefully things will just change throughout time. And I think that if a female player can do something really well, they should share it online as much as possible, to say, hey, I can play this, I can play Brandenburg, I can trumpet. Just keep sharing videos, and we'll keep breaking down those boundaries, I think. Yeah, thank you, Mary. It's really nice to see someone like you doing all the things you are doing, because you are putting a lot of energy, and that's really, really, really nice and really inspiring for everybody, I think. So thank you very much. Thank you so much. Bueno, Javi, podríamos dejar casi a Julia que hiciera la traducción, ¿no? Prácticamente. Hubiera quedado bastante mejor entre mujeres. No, si quieres, yo puedo hacer también la traducción. Pues si no te importa. Entonces yo estaba diciendo a Mari que yo también he tocado el Brandenburgo número 2, pero con la trompeta barroca. Wow. Desafortunadamente no hay videos, lo debo hacer. Oh. Y entonces sí, yo quería preguntar a Mari si pensaba que fue a veces un poco más difícil de, ¿cómo decir eso? De promocionarse. Sí, de promocionarse como mujer en este mundo de trompetista. Y su respuesta fue que bueno, sí, a veces es un poco raro, porque escuchamos como comentarios sobre nuestros vestidos, por ejemplo. Ella una vez también fue criticada sobre su peso, que a
A mí me parece realmente raro eso. Y claro, nunca vamos a escuchar, no sé, que la corbata de un hombre no es linda. Bueno, pero del peso sí nos Pero, da caña, ¿eh? Porque el peso a mí también me dan... pero no sé si realmente hay una crítica de música que va a decirte, uy, Jorge, va a hacer un poco de deporte o algo así, ¿no? A diario desde que nací, o sea, no te puedo hacer una idea. Pero bueno, continúa, Julia. Entonces, sí, es algo como, él ya estaba hablando de eso, que sí, que es raro que escuchamos estos comentarios, pero que bueno, a un momento debemos solamente seguir a hacer lo que hacemos y si hacemos algo de una buena manera, bueno, así es y ya, es la mejor promoción que hay. Y sobre todo ayudaros entre vosotras a subir cosas, a Sí. publicar cosas, porque tenéis que no limitaros, sino todo lo contrario, abriros todos los límites posibles de la trompeta para que la gente vea que sois capaces de eso y demás. Sí, y si yo puedo agregar algo personal, entonces, sí, claro, hay un poco, la gente puede sentirse un poco incómoda con unas preguntas sobre mujeres a veces, pero yo pienso que sí, son preguntas de que debemos hablar de eso. Y sí, hay muchas veces que podemos ver trompetistas tocar como segunda trompeta. Bueno, hay diferentes razones. Puede ser solamente personal o que a veces hay un poco de machismo, creo, pero bueno. Pero sí, las mujeres pueden tocar agudo. Yo soy especializada en trompeta barroca, entonces yo toco todo el tiempo agudo. Y ya, solamente yo quería agregar eso también. Guarda información para el jueves. Sí, para el jueves. No digas todo ahora, Julia, guárdate cosas, que tenemos que llenar 2 horas del jueves. No te Pues muchas gracias, Julia, de verdad. Y muchas gracias a todos y todas. Llegamos a nuestro fin. Acabó 2 hours. The end. Mary Elizabeth Bowden, Miss Bowden, thank you very much for your participation in today's session. Thank you, thank you. Your participation in today's session has been an honor for us. Thank you very much for your work. Thank you very much for your visit. Thank you very much for spending your time with us. Thank you very much. Thank you, everyone. So nice to meet everyone. Thank you. Thank you, thank you. Le vamos a dar a María Elizabeth. Javi, vas traduciendo si quieres. El aplauso. Let's give her an applause, like we usually give here. Thank you very much, Miss Bowden. Muchas gracias a todos y todas por quedaros un día más en casa con la trompeta. Esta semana es muy importante para nosotros. Es The Women's Trumpets Week. Fundamental esta semana. Yo estoy hasta nervioso con esta semana, no sé qué me pasa, pero tenía muchas ganas hace años de hacer algo así y la verdad es que lo estoy pasando muy bien. Cuidaos todos, ya sabéis que le haré llegar el link con la grabación a Miss Bowden y si ella considera que es oportuno, lo haremos público en el canal YouTube. Os recuerdo que para los que nos queda de semana tenemos mañana Armida Rivera a las 18 horas, trompetista mexicana, artista Bach, que estará con nosotros y nos dará su punto de vista sobre la interpretación. El jueves tendremos a la magnífica Julia Bucó con nosotros, especialista de trompeta barroca, que nos hablará sobre la trompeta del barroco. El jueves, si no recuerdo mal, es a las 7. Ojito con las horas. Que luego me preguntáis todo a las 6. ¿No me han mandado el enlace? No. El jueves a las 7 y mañana a las 6. Miss Bowden, thank you very much. I hope see you soon. Thank you. A todos y todas, cuidaos, por favor, tened mucho. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? Está a tiempo. Que habla oro, calle para siempre. Ah, que se me olvida varias cosas. Le tenemos que dar un aplauso al maestro Javier Corral por el rato que se ha pegado traduciendo. Un placer, un placer. Gracias a vosotros. Y gracias a Mary. Gracias al maestro Francisco Arias, gracias al cual tuvimos el contacto de Elizabeth Bowden para que pudiera estar aquí. Maestro Francisco, yo no sé qué haría sin usted. Le voy a dar un aplauso, aunque sea yo, pero se lo voy a dar. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y todas. Cuidaos mucho y nos vemos mañana. Thank you very much. Chao. Adiós. Bye bye. Bye.
Thank you, Mary.